Shravani Maskar, Yes, sir. what is your opinion? Online class is best. But your father suggested offline. He insisted Yes. that we should call student. I mean, at once, at least, at once. Hi. Yeah, is it correct? Yes. So, then what is your opinion? Online is better. Ha. Yeah. Okay. And Aditya Gaukar, Yes, sir. what is your opinion? So online class is better. Better. Okay, sitting at a home, right? Yeah. No, sir, because of this situation. Right. Okay. But is there any problem with online lectures? Are you comfortable with online mode, Aditya? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So are you getting video recorded lectures regularly? Are you asking for video recorded lectures? Or are you Sir, accessing those? Yeah. Hmm. Chaitanya, say. सर ऑन सर ऑनलाईन लेक्चर घ्या, पण प्रॅक्टिकल केल्याशिवाय कळणार नाही. ओके. केल्याशिवाय कळणार नाही, बरोबर आहे. पण सध्या आपण सुरू करू शकत नाही आहे इमिजिएटली. आपण तुम्हाला लॅबमध्ये आणणार, कॉलेजमध्ये आणणार. ऍक्च्युली वी आर ऑल्सो क्युरियस टू ओके. सी यू. म्हणजे कसं आहे, आम्ही कोणाला शिकवतोय पण त्यांना आम्ही पाहिलंच नाही आहे. दिस ओके, इज ओके. या ऍक्च्युली वी ऑल टीचर्स आर टू मच क्युरियस टू सी यू ऑफलाईन. म्हणजे जसं ही कम्फर्टेबल सिच्युएशन होईल, आम्ही तुम्हाला इमिजिएट इकडे बोलवणार, तुम्हाला दाखवणार, कॅम्पस दाखवणार, फॅसिलिटीज दाखवणार, लॅबोरेटरी दाखवणार, हे आम्ही करणार. तरी सुद्धा तुम्हाला मी आणि एक गोष्ट सांगतो, if we are continuing with this online mode and if you have doubts, you can you can call that respective teacher and you can take appointment and come here and get solve your problems, your queries. तुम्ही थांबायचं नाही अजिबात आहे. तुम्ही कॉल करायचा, बाबा हे मला कळत नाहीये, मी कधी येऊ कॉलेजमध्ये. तुम्ही कॉलेजमध्ये येऊ शकता परमिशन घेऊन. हे तुम्हाला समजतंय ना? तुम्ही अजिबात hesitate. You don't hesitate. You can direct a request respective teacher or you can talk to me. ओके, कुठल्या ह्या सब्जेक्टची मला क्वेरी आहे, तुम्ही मला जर सांगितलं किंवा माने मॅडमने सांगितलं तरी पण चालेल. ओके, पण कसं असतं माहिती, एक्झाम युनिव्हर्सिटीची त्या वेळेमध्येच होणार. युनिव्हर्सिटी बघत नाही, म्हणजे ऑफलाईन ऑनलाईन मोड एवढंच फक्त राहतं, पण युनिव्हर्सिटी एक्झाम त्या वेळेमध्येच घेते. सो यू हॅव टू टेक केअर ऑफ दिस इश्यू. हां, म्हणजे तुम्हाला सगळं कळतंय का वेळेमध्ये, सिलेबस वेळेमध्ये होणार आहे का वगैरे. जर तुम्हाला कळत नसेल तर तुम्ही कॉलेजमध्ये यायला पाहिजे पर्सनली. ओके, अँड गेट रिझॉल्व ऑल क्वेरीज. त्या वेळेस करून घेतलं तर तुमचं बरं पडेल. तुम्ही अजिबात लाजू नका आणि आळस करू नका अजिबात, असं तुम्हाला मी सांगेन. कारण सेमिस्टर 1च थोडंसं कठीण आहे. तुम्ही इथून सुटलात की मग तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत नाही. ओके. हॅलो सर. बोल मदन, बोल. सर, एक्झाम कुठच्या महिन्यात होणार आहे सर? आता युनिव्हर्सिटी कसं माहिती आहे, तुमचं सुरू केलेलं आहे तुम्ही 21 जानेवारी म्हणाले ते. ठीक आहे, म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल. मग एप्रिलच्या एंडला सुरू होणार एक्झाम तुमची. एप्रिल एंड किंवा मेच्या फर्स्ट वीकमध्ये, असा अंदाज आहे. हा, अजून टेबल टाइम टेबल आमच्याकडे नाही आहे, पण तुम्ही सगळ्या पॉसिबिलिटीला तयार राहायला पाहिजे. ओके, त्यामुळे तुम्ही आता अजिबात वेळ वेस्ट न करता टीचर्स जे सगळं शिकवतोय ते व्यवस्थित तुम्ही तुमच्याकडे मटेरियल गोळा करायला पाहिजे. जे काही नोट्स असतील, पीपीटीज असतील, व्हिडिओज असतील, ते रेग्युलरली पाहत जा. चुकलं असेल तुम्हाला तर कुठलं, आणि ओके सर. तुम्ही स्वतःचे काही नोट्स बनवा पीपीटीच्या आधारे वगैरे, किंवा काही रायटिंग मटेरियल तयार ठेवा, किंवा इथे या लायब्ररीमधून बुक्स घेऊन जावा. तुम्ही फक्त ऑनलाईन राहून ऑफलाईन कधीतरी सुरू होईल आणि मी येईल असं करू नका. ओके, तुम्ही मध्ये मध्ये कॉलेजला या. तुम्हाला कॉलेजला यायला कोणी दिसायला केलेलं नाही आहे, पहिली गोष्ट तुम्हाला सांगतो. पण तुम्ही त्या टीचरची अपॉइंटमेंट घेऊन या, त्याला डाऊट्स विचारा. लायब्ररीमध्ये तुम्ही डायरेक्टली कधी पण येऊ शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, तुम्ही हळूहळू हे सगळं मटेरियल गोळा करायला सुरुवात करा, बुक्स गोळा करायला सुरुवात करा,
टीचरनं दिलेलं मटेरियल सॉफ्ट कॉपी असतील त्याचा व्यवस्थित सेपरेट फोल्डर्स बनवून ते त्या त्या डेटला काय काय शिकवलं हे तुम्ही व्यवस्थित करून ठेवा. तुम्हाला फार ते नंतर कठीण जाणार एक्झाम देताना. काहीतरी मटेरियल ऍक्सेस करायला कठीण जाणार. काहीच तुम्हाला फोटो कॉपी काढायला लागले म्हणजे झेरॉक्स करायला लागलं तर ते झेरॉक्स करून घ्या रेडीमेड मटेरियलची. समजा टीचर सांगितलं हे पुस्तक विकत घेतं ते पुस्तक तुम्ही विकत किंवा भाड्यावरती घ्या. मग पण टीचरला विचारून करा, आपलं आपण तुम्ही काही घेऊन नका असं मी तुम्हाला सांगेन. कळलं? तुम्ही ऑफलाईन ऑनलाईन मोड हा ठीक आहे. आपण सध्या लेक्चर ऑनलाईनच घेणार आहोत. कळलं? कदाचित थ्रू आउट द सेमिस्टर. पण माझे ऑनलाईन लेक्चर्स आर बेटर because we get recorded lectures so that you can refer any time for any query at any point of time. Okay, कधी पण तुम्ही हे करू शकता, रिवर्ट करू शकता आणि तुम्ही बघू शकता रेकॉर्डिंग द्यायचं आणि तो पॉईंट पर्टिक्युलर तुम्ही परत पाहू शकता डाऊट असेल तुम्हाला. आणि ऑफलाईनला तुम्हाला रेकॉर्ड लेक्चर मिळू शकत नाही आहे, हा एक ड्रॉबॅक तिथे आहे. पण प्रॅक्टिकल जसं मगाशी म्हणाला तर प्रॅक्टिकल जर तुम्हाला इथे येऊन केलेलं तेव्हाही चांगलं आणि आम्ही तुम्हाला प्रॅक्टिकलसाठी इथे आणणार. कळलं? या सेमिस्टर समजा अगदीच प्रॉब्लेम झाला, सुरूच झाला नाही ऑफलाईन, तरी सुद्धा आम्ही तुम्हाला इथे घेऊन येणार. ओके, मध्ये मध्ये तुम्हाला बॅचला बोलवणार आणि तुम्हाला सगळ्या लॅब दाखवणार आणि जे आपण इथे डिमॉन्स्ट्रेट केलं ते तिथे एक्सपेरिमेंट तुम्हाला डिमॉन्स्ट्रेट केले जाणार. ओके, तर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर परफॉर्म पण करायला देणार. डोंट वरी अबाउट. पण सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला काय सेमिस्टर मधला पासिंग ऑल सब्जेक्ट्स. दॅट इज अ बिग टार्गेट फॉर यू. क्लिअरिंग ऑल सब्जेक्ट्स. ग्रेड इज नॉट युअर and percentage or grade is not your, it should not be your target at present. Your target should be to understand all subjects together as well as to get clear in every subject. No failure. एवढी तुम्ही टार्गेट फिक्स करायला पाहिजे. मग त्यासाठी तुम्हाला सिलेबस पहिला माहिती पाहिजे व्यवस्थित. जो तुम्हाला टीचरने दिला आहे तो सिलेबस, त्याच्यामध्ये काही चॅप्टर्स कट केलेले आहेत लक्षात ठेवा. यावर्षी मला वाटते 6 मॉड्यूल्स पैकी एक मॉड्यूल कट होणार आहे असं दिसतंय. ओके, आता प्रत्येक टीचर तुम्हाला सांगेल कुठला मॉड्यूल तुम्हाला करायचं नाही आहे. मग ती सिलेबस कॉपी तुम्ही घेऊन त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे. मग टीचरने शिकवलेल्या नोट्स आहेत का बरोबर, रेफरन्स बुक काही लागणार आहेत का, काही तुला झेरॉक्स लागणार आहेत का, त्याचं पीपीटी वगैरे सगळं तुमच्याकडे आहे का, हे सगळं तुम्ही बघायला पाहिजे. आणि इमिजिएट तुम्ही असं नाही बाबा नंतर मी करेन, ऑफलाईन सुरू होईल त्यावेळी बघेन काहीतरी, असं तुम्ही आळस करू नका. इमिजिएट तुम्ही कॉलेजमध्ये यायला सुरुवात करा. मध्ये मध्ये लायब्ररीमध्ये जावा, टीचरशी इंटरॅक्ट करा एकदा येऊन, ठीक आहे. आणि त्याप्रमाणे तुम्ही चालू करा असं मला वाटतं. तुमच्यासाठी चांगलं होईल. ठीक आहे. तरी तुम्हाला मी फीडबॅक फॉर्म पाठवेन. फीडबॅक फॉर्मवर तुम्ही क्लिअरली म्हणा तुमचं काय म्हणणं आहे ते, की वेदर इट शुड बी ऑनलाईन ऑर ऑफलाईन, वॉट एव्हर युअर ओपिनियन यू जस्ट मेन्शन ओव्हर देअर, वी विल डिसाईड. ओके, पण मला असं वाटतं की लेक्चर्स तरी ऑनलाईन मोडमध्ये झालेली सध्या तरी चांगलं आहे. ठीक आहे. सो सर ते सेमिस्टर 1 आणि 2 दोन एकदम होणार का एक्झाम मे मध्ये? नाही, असं काही होणार नाही. नाही सेमिस्टर 2 त्यानंतर सुरू होणार ना. सेमिस्टर 2 ची एक्झाम ओके. मग सेमिस्टर 2 सुरू होईल. ते गॅपमध्ये सेमिस्टर 1 ची एक्झाम कम्प्लीट केल्यानंतर सेमिस्टर 2 ची घेतली जाईल. तुम्हाला थोडा गॅप कमी मिळेल तुम्हाला. ओके सर. सेमिस्टर 2 ऍक्टिव्ह होईल. ओके, दिसते स्क्रीन तुम्हाला? दिसते ना स्क्रीन सगळ्यांना? हॅलो? Yes sir. Okay. So this is what the list of experiments to be performed, and these experiments are based on what you are studying in theory. Okay. So the experiment number 1 is estimation of chloride contents in water. Okay. So chloride, chloride ions are always present in water in the form of sodium chloride, maybe calcium chloride,
magnesium chloride, and other metals. So they are always there. So up to certain level, they are okay, but beyond certain level, they are not acceptable, being potable use of water, that you know well. Okay, so that those chloride ions can be easily estimated by performing titrations. Now, titration word, I think you all are familiar with. Okay, burette, pipette, then conical flask, beakers, test tubes, indicator, reagents, buffer. Okay, so all those things you have to reuse. And already you have these terms you have used in 11th and 12th standard. Again, you will be using these terms this semester. Okay. So these chlorides can be easily estimated, that we will see while looking at the actual experiment. Then second experiment is estimation of hardness by EDTA method. So this method is directly asked in examination even. Describe the EDTA method for the estimation of hardness. And this hardness term is related with water module, water and its treatment. Okay, so while giving introduction to the syllabus, I already mentioned most of the things about this hardness. Okay, so that hardness can be estimated directly by performing titrations using EDTA. Then third, removal of hardness. Now once we estimate hardness, how to remove it? Okay, to make water suitable for industrial purpose. Removal of hardness by ion exchange resin column. This is again one more university question. Describe the ion exchange resin method for the removal of hardness. Or numerical problems based on this method are always asked. Okay, ion exchange method and EDTA method. Okay. Then determination of sap value of fuel oil, saponification value. So this is actually one property of lubricating oil. Okay, so lubricating oil we use in machines for their smooth working. Okay, so which lubricant is suitable? How to find out the suitability for particular machine condition and service condition? So we need to know the physical and chemical properties. Okay, so this is one of the properties, saponification value. By performing titration, we can determine sap value of oil, and we can state its suitability for particular machine. That's all. Similarly, experiment number 5 is again one chemical property of lubricating oil. Acid value. So acid value of lubricating oil should be as low as possible. If it is higher, that lubricating oil is not suitable for our machine. Okay. So that acid value also can be determined by performing this simple titrations. Okay. Then determination of concentration of copper sulfate from given sample. Okay, so actually this is not the calorimeter experiment, direct determination of presence of or amount of copper, determination of concentration of copper. It is in terms of copper sulfate. Okay, by using calorimeter method. This is one optical method. Okay, by just putting sample okay, in that instrument, we can determine amount of or concentration of particular salt present. No need to perform titration. In determination of pH of different water samples, we have pH meter. Simply, actually, we measure or we come to know about pH value. pH value is what? It is what knowing about acidity or basicity of solvent, or what in this case water samples. Okay, so that pH value we usually test by litmus paper, you know that. So here, but there we come to know qualitatively, means whether it is acidic or basic or neutral. That information can be known by
with the help of litmus paper. But if you want exact value of pH, what is the exact acid value? So T3 or 4, that exact value can also be determined with the help of pH meter. Okay. So these are the 7 experiments. One or two experiments may be exchanged or maybe added with this, okay, in due course of time as per the university guidelines. So we will start with experiment number 2. This is what the more coherent with our syllabus. Okay. So let us see the demonstration of this experiment. This we will study in theory also. At least 2 questions are based on this experiment itself. 2 questions. First is principle, this principle of EDTA method. Then second will be whole methodology, means including principle, reactions, and procedure and calculation. This is second possible question. And third possible question is numerical problem on this method. Means 3 questions are possible on this experiment itself. Okay, so we are repeating this over here. Okay, we will study in theory and repeating it over here doing practical, means in the laboratory. हे तुमच्यासाठी हे फायदेशीर आहे. ओके, दोन्ही गोष्टी कॉमन असल्यामुळे तुम्हाला दोन्हीकडे त्याचे क्रेडिट्स मिळणार आणि दोन्हीकडे अभ्यास तुमचा कॉमन जाणार, तुमचे एफर्ट्स कमी जातील. ओके, so aim of the experiment is to determine the temporary hardness of water by EDTA method. So as I mentioned before, what this hardness estimation experiment is based on water module. Okay, this is one of the biggest module of the syllabus. So its weightage is approximately 24 to 25 marks. Okay, and numericals are based on this module, and those numericals are very easy. You can earn all whole figure, all marks based on this water module. Okay, so so as I mentioned during introduction to the syllabus, water is necessary for all living beings. But beside its potable use for drinking, bathing, cooking, etc., it occupies this unique position in industry. Okay, and that unique use of water being an engineering material is in generation of steam. Okay, and that steam is being utilized for what? Generation of electricity, that you know well. Okay, so we want water in thermal power plant for generation of steam and consequently electricity. Now problem is, if that water is hard, it creates several troubles in boiler. We use boiler in thermal power plant for heating of water to generate steam. So hard water means ordinary water is hard, that cannot be used directly in boiler for steam generation purpose. It creates several troubles including explosion of water. So we don't want our boiler to be exploded. Okay, so for that purpose we should know what is the hardness of water which we are going to use in boiler. That is what this experiment is important. Okay, so now that hardness, I mean detailed terms we will see while studying actual chapter. So but I will give you outline. Hardness is what? It is soap consuming tendency of water, and that hardness is because of presence of certain salts of calcium and magnesium. Okay, they are naturally present in water. Okay, but with high concentration they impart hardness, and that such hard water is not suitable for engineering purpose. So here aim is to calculate temporary hardness. Okay, so definitely we have 3 types of hardness. One is total hardness, and total hardness is actually sum of temporary hardness and permanent hardness. Okay, so even though only temporary hardness is mentioned over here, you need to find out total hardness, permanent hardness, and finally temporary hardness, because temporary hardness is total hardness minus permanent hardness. Okay, so that means
you need to find out total hardness first, then permanent hardness, and simply subtracting permanent from total, you will get temporary. That's all. Okay, and the method used is very efficient method, EDTA method. Okay, ethylene diamine tetraacetic acid, and this is very fast method and precise also. Now, if you look at the apparatus required, you all are familiar with burette, pipette, conical flask, beaker, measuring cylinder, funnel, test tube, filter paper, bubbler, etc. तो सगळ्यांना माहिती आहे. ओके, तुम्ही भरपूर एक्सपेरिमेंट केले 11वी-12वीला. तसेच काही एक्सपेरिमेंट तुम्हाला इथे आता फर्स्ट and second सेमिस्टरला पण करायचे. Now chemicals required. So obviously we did EDTA, which will be there in a burette. Standard hard water. Standard hard water means water with known hardness. Unknown hard water. This is actual water sample. Okay, water sample means sample for which we are performing this experiment. This is unknown hard water. याचा हार्डनेस किती आपल्याला माहित नाहीये. हे आता समजा आपल्याला बॉयलर मध्ये वापरायचं आहे पाणी. We don't know its hardness. Okay, so that is unknown hard water. And standard hard water means we purposely prepare by adding some hardness causing salts into water. Okay. Then boiled hard water and Aerochrome black tea indicator buffer solution. So here boiled hard water is one more term you may be confused with. So boiled see there are three hard water sample. You see, standard hard water means water with known hardness. Unknown hard water means water with unknown hardness. We don't know what is hardness. And boiled hard water means what? That water containing only permanent hardness, means free from temporary hardness. Okay. So the detailing आपण त्या theoryच्या वेळी शिकू. तुम्हाला फक्त outline देतो. Boiled water is water free from temporary hardness, means having only permanent hardness. Okay. Unknown hard water means it contains both temporary and permanent. Okay. So principle. That principle we will repeat in theory also. So what is mentioned over here? If pH value of solution is made of 10, okay, and EBT is added in the presence of calcium 2+ and magnesium 2+ ions, a weak complex of wine red color is formed. Addition of EDTA breaks this complex, forming a stable complex with calcium +2 and magnesium +2 ions, setting deep groove dye free, which marks the end point. Okay, I will explain you. Don't worry about it. It's very simple actually. So let me explain with respect to this this reaction. Okay. So actually, what you need to do is you need to perform 3 parts: part 1, part 2, and part 3. Okay. And for all these 3 parts, this reaction is common. Means procedure is common. Only water sample will be different. बघा तुम्हाला काय समजतं का? मी काय म्हणतो तुम्हाला की you have to perform 3 experiments. These 3 steps or 3 parts. The part म्हटलेंगे. Okay. First is standardization of EDTA, estimation of total hardness, and estimation of permanent hardness. या 3 टाइपेशन तुम्हाला परफॉर्म करायचे आहे. So for all 3 iterations or for all 3 parts, procedure is same, reaction is same, only difference is water sample will be different. Okay, for a first part, that is estimation of not estimation, standardization of EDTA. First part, here you need to use standard hard water. Okay, for second part, estimation of total hardness, you need to use unknown hard water. And for the third part, that is the estimation of permanent hardness, you need to use boiled hard water. That is the only change. Otherwise, all steps are same. Okay. Now, what are these steps? Though they are common, you need to understand those steps carefully. So, what you need to do is you have to take exact volume of given hard water sample. It may be a standard hard water, it may be unknown hard water, or boiled hard water. You have to take exact quantity, say 10 ml. So we say pipette out 10 ml. Okay.
standard hard water in a conical flask होता है. So every time and you have to take required water sample. It may be standard hard water, unknown hard water, or boiled hard water. Okay. Then after taking exact quantity of water, say 10 ml, you have to add indicator, Areochrome black tea indicator, and then buffer solution of pH 10. You see higher pH, buffer of pH 10. Buffer solution, you know, solution with constant pH. If when you shake this mixture, means hard water plus indicator and pH buffer solution of pH 10, you will get wine red colored solution. And that wine red color is because of weak complex between hardness causing cation and EBT indicator. हा जो तुम्ही इंडिकेटर ऍड केलाय आणि हे काय हार्डनेस कॉझिंग कॅटायन्स आहेत, कॅल्शियम मॅग्नेशियम एस्पेशली दोज आर हार्डनेस कॉझिंग. So those cations will react with EBT, okay, at pH 10, and you will get weak complex having wine red color. Okay, so that is why I wrote calcium EBT and I mentioned wine red color. So this is the first step. Okay, in every part there is first step. So once you get wine red color, you have to titrate that solution against EDTA from burette. So you have to fill up your burette with EDTA solution, okay, and start adding EDTA, okay, into this solution, this wine red color complex in a conical flask. Okay, you have to add it very slowly because you have to find out the end point, means exact color change. Okay, so what will happen when you start adding EDTA? This EDTA molecule will replace EBT. Okay, EDTA will replace EBT, and new complex will be produced. Calcium EDTA complex will be produced, and EBT indicator will be set free. The EBT molecules are set free from the complex, and those EBT molecules have pale blue color. That is original color of a dye. Okay, so you have to stop at this point. When you will see blue color formation, you have to stop adding EDTA from burette. Okay, so in short, what you supposed to do is you have to take exact quantity of given hard water sample in a conical flask, add EBT, okay, 2 drops, buffer solution, half test tube, simply shake them, you will get wine red colored solution. Titrate again against EDTA from burette till blue color is produced. This color changes wine red to pale blue. That much EDTA you have to add, and that volume you have to mention properly in a given observation table. Okay, for all 3 parts. Okay, so I hope you understood the principle behind this. Now see the procedure as I mentioned now. There are 3 parts, part 1, part 2, part 3. So for all these 3 parts, procedure is same, only difference is water sample. Water sample will change, otherwise you have to follow same steps. So let us see one by one. So in part 1, standardization of EDTA. So you have to fill up burette with EDTA. Okay. Then first step, pipette out 10 ml of standard hard water in a conical flask. So standard hard water will be provided to you. Just pipette out exact 10 ml in a conical flask. Then add half test tube buffer solution of pH 10 and 1 to 2 drops of Areochrome black tea indicator. Okay, see this step 2. Okay, pipette out 10 ml of standard hard water in a conical flask. Add half test tube of buffer solution of pH 10 and 1 or 2 drops of EBT indicator. So here we will get wine red color solution at this stage, at second step. Then titrate solution against EDTA. You start adding EDTA drop by drop by continuous shaking your conical flask. What will happen? At end point, wine red color will be converted to pale blue color.
Okay, wine red to pale blue is the end point. That much EDTA you have to add. No excess, no less. Exact point you have to find out. That is what you have to take 3 readings and then mean value or average value. So fourth step is that only take 3 readings and find out the normality of EDTA. How to find out normality, that I will show you in calculation part. Okay, so I hope you understood. If you have any query, you can ask anytime now itself or later on while performing experiment. Okay, so this is part 1, standardization of EDTA. You will get some volume V1 ml of EDTA that you have to note down. That is important part. Output of this part. Volume required, EDTA volume required for wine red to blue color conversion. Okay, then part 2. So here only difference is what sample will change. Instead of standard hard water, we have to use unknown hard water. Unknown hard water. That is the only difference, because we are going to estimate total hardness. Okay. So unknown means what? It has both permanent and temporary hardness causing impurity. Means what? Total hardness causing impurity. So by titrating that sample, we will come to know total hardness of the material. That's water sample. So first step is same. Pipette out 10 ml of unknown hard water in a conical flask. Same step. Only sample is unknown. That you should take carefully. Okay. Then add half test tube of buffer solution of pH 10 and 1-2 drops of indicator. That is same step. Okay, till wine red color is produced. Then titrate that solution, wine red color solution, against EDTA solution till blue color is produced. म्हणजे सुरुवातीला वाईन रेड कलर सोल्युशन असणार, then you titrate against EDTA till blue color is produced. So wine red to blue color ला किती EDTA लागेल, that you have to find out. Take 3 readings again to find out average or mean value. Similarly, for part 3, steps are same, but only difference is here you have to use boiled hard water, because here we are talking about permanent hardness estimation. We don't want temporary hardness inside that water. Okay, same water is boiled for say half an hour. So when we boil hard water, temporary hardness is removed. We just filter it, and that filtrate is free from temporary hardness. It contains only permanent hardness. That is what you have to use. So pipette out 10 ml of boiled hard water in a conical flask. Okay. Add half test tube of buffer solution of pH 10 and indicator EBT till wine red color solution is produced. Titrate that solution against EDTA till blue color is produced. Its end point is wine red to pale blue. Take 3 readings. Okay, so you will get 3 values. Here you will get V1, that is volume of EDTA required for standard hard water. In case of part 2, you will get V2, that is volume of EDTA required for unknown hard water. And for here at part 3, you will get volume of EDTA required for boiled hard water. That's all. Once you get these 3 volumes, V1, V2 and V3, your job is now easy. Simply by titration, we will come to know the hardness. You understand? Simply by performing titration with EDTA, we will come to know these 3 volumes. Simply substitute in the formula and get hardness. Let us see calculation part. So this is what observation table. You have to mention your observations this way. Part 1, standardization of EDTA. So as I mentioned before, solution in purity EDTA, solution in conical flask, 10 ml of standard hard water plus half test tube buffer solution. Indicator is EBT, end point is wine red to pale. Okay, this is clear cut mentioned. You don't have to worry about it. Just see over here and just start performing experiment. So here you will get 3 readings, 1, 2 and 3. Okay, and then mean value. Then for part 2, as I mentioned before, same procedure. Solution in purity is EDTA. Solution in conical flask is now unknown hard water. Okay, and remaining half test tube buffer solution. Indicator is same. End point is also
same. Okay. Then here again you have to take 3 readings using 3 different 10 ml samples, okay, and find out the mean. Then for part 3, you have to use boiled hard water. Otherwise, will contain EDTA only. Only change is boiled hard water 10 ml in a conical flask. Otherwise, buffer and indicator is same. Endpoint is also same. Again, you have to take 3 readings. Okay, and find out the mean. So here you will get V3, V2, and V1. V1, V2, V3. So those you have to utilize for calculation part. Okay, so calculation part is directly given over here. So this calculation part we will study in detail during theory. Okay, there I will tell you whole background. Okay, so then it will be easy for you for substitution. Here you need to just substitute V1 value over here. V1 is what? V1 is amount of EDTA required for standard hard water. Once you substitute V1, you will get this value. 1 ml of EDTA is what amount of hardness. Okay, this value we need for hardness calculation. Now, while calculating total hardness, again you need V2. You have V2 with you. V2 means what? Amount of EDTA required for unknown hard water. If you substitute over here and this 10 upon V1 value, 10 upon V1 value. Okay, 10 upon V1 value means what? This value. You have to take it from standardization part. Okay, substitute 10 upon V1 value and V2 value you have already. You will get total hardness directly. It's very easy and precise method, accurate method. Then third part, permanent hardness, you have V3 value. You have pipetted out 10 ml every time, and mean was V3. So V3 is what? Amount of EDTA required for boiled hard water. Okay, so you substitute V3 over here, then V3 over here. V1 you already have from standardization part. Then you will get permanent hardness after calculation. After following these steps, you will get permanent hardness in ppm. So now you have total hardness. Okay, from step 2, permanent hardness from this step. Step 3, you can calculate temporary hardness. That is total hardness minus permanent hardness. Okay, so this is the way you have to get it done. Okay, so we will repeat everything again while performing actual experiment, and also most importantly while studying this module. So our next module is this only, water and its treatment, because this is important module. Okay, it will give you approximately 22 to 25 marks. Okay, and most of the part is common here for practicals and also for theory. So it's economical module, and numerical problems are very, very easy. Okay, so I hope this is sufficient for today. If you have any query regarding anything, you can unmute and ask now. Have you joined Google Class? You need to join Google Class. Everybody, you should join Google Class. There you will get everything. Recording, okay, then PPTs, notes, and assignments, your results. तुम्हाला तुमचे रिझल्ट्स मिळाले का? मार्क्स कळले सगळ्या सब्जेक्टचे? Can somebody unmute and tell? कौस्तुभ, मार्क्स मिळाले का तुला? कौस्तुभ सावंत. हा, कौस्तुभ सावंत. हँड रेज केला असणार आहे तू. मदन पाटील, मार्क्स मिळाले का तुम्हाला? सर मार्क्स नाही समजलेत. मार्क्स समजले नाही? मी तुम्हाला सेंड केलेत ना लास्ट ना ते समजले सर. लास्ट टेस्टचे. ओके ओके सर समजले. समजले ना तुम्हाला?
ओके, तुम्हाला काही डाऊट्स असतील त्याच्याबद्दल, म्हणजे एवढे मार्क्स कमी का किंवा एवढे मार्क्स जास्त का, यू कॅन आस्क एनी टाइम. काही क्वेरी असेल तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता कधी पण. ठीक आहे, पण तुम्ही गुगल क्लासरूम आहे तो सगळ्यांनी जॉईन करा. असं कोणीतरी फ्रेंड्स झाले नसेल त्यांना सांगा, पण गुगल क्लासरूम शिवाय तुम्हाला सबमिशन करता येणार नाहीये. जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स असतील ते जस्ट टॉक टू अस, वी विल ट्राय टू रिझॉल्व. ओके, आणि आता हा जो राईटअप आहे, माझ्याकडे जो राईटअप आहे, दॅट आय विल शेअर ऑन क्लासरूम और समवेअर एल्स और ग्रुप, तुमच्याकडे मी शेअर करेन. मग त्याप्रमाणे तुम्ही ते लिहायला घ्या. एक्सपेरिमेंट तुम्हाला मी सांगेन त्याप्रमाणे लिहायला घ्या. लिहिताना काय करायचं, यू नीड टू टेक एक्सपेरिमेंट पेपर. म्हणजे काय असतं एक्सपेरिमेंट पेपर, वन साइड ब्लँक अँड वन साइड लाईन असे पेपर असतात. those you need to purchase. ओके, आणि राईट साईडला सांगतो का पॅटर्न कसा असतो तो, राईट साईडला काय असायला पाहिजे, तर I show you that only. The right hand side should contain aim, apparatus, chemicals, principle including reaction, procedure, right? Whole procedure and result. This part should be there where at right page. Okay, आणि लेफ्ट साइडला काय असायला पाहिजे, तर observation table and calculation part should be there on left side page. मी रिपीट करतो परत. aim, apparatus, chemicals, principle, procedure, whole procedure including result. Whatever there on page number 6 should be there on right side page. Okay, and then observation table, then calculations should be there on left side. Means whatever there on page number 7 and page number 8 in this case, means in this case of experiment. Okay, you can write on left side. Okay, त्याच्यासाठी तुम्ही घेतले असणार बाकी सब्जेक्टसाठी. घेतले का तुम्ही, परचेस केलं आहे एक्सपेरिमेंट पेपर? Have you ever purchased? Have you ever seen experiment paper? Yes, sir. So those experiments, you just start writing this because you need to finish it. So I will just mention the name of the experiment or number of the experiment. Those experiments only you write. You don't have to write all experiments at present. Okay, because there may be change in the syllabus, contents of the experiment writer. Okay, so I will say those experiments, those you need to write at present. You can, you have to keep these places blank, this observation table and all places blank, obviously. But you don't change the position. Okay. So in this case, experiment number 2, whatever there on page number 6 should be on right hand side. Okay, and means line page. This is line page actually. And observation table and calculation should be on left side, means blank side. कळतं ना? काही क्वेरी असेल तुम्ही मला विचारा कधी पण. Okay. So if you don't have any query, nothing to discuss, then we can stop here. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे कॉलेजमध्ये यायला सुरुवात करा. घरी थांबून काही होणार नाही, तुमचे प्रॉब्लेम होणार नाही. तुम्हाला इंटरॅक्ट करायला लागेल टीचरशी. ओके, लायब्ररीमधून काही पुस्तक, मी तुम्हाला असं म्हणत नाही की यू शुड कम डेली. ओके, पण तुम्ही वीकमधून 1-2दा तरी या. हे सेमिस्टर तुम्ही हे बघा, तुम्हाला कोणी कोचिंग करणार नाही आहे आणि युनिव्हर्सिटी का तुम्हाला बक्षीस देणार नाही. बाबा कोविड मधली बॅच आहे काहीतरी येणार, असं नाही आहे. युनिव्हर्सिटी त्यांची जी आहे तसं त्या पद्धतीनेच त्यांची टेस्ट एक्झाम काय असेल ती घेणार. त्यामुळे तुम्ही तुमचा वेळ वेस्ट न घालता बिनधास्त प्रश्न विचारायचे. लेक्चर सुरू असताना हँड रेज करायचा.
नाही कळलं तर सांगायचं, त्याला पर्सनल फोन करायचा टीचरला, रिक्वेस्ट करायची, कॉलेजमध्ये यायचं, जे जे काही तुम्ही करू शकता ते सगळे तुम्ही उपाय करायला पाहिजे. कारण सेमिस्टर वनचा सब्जेक्ट राहण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणजे तुम्ही जर फॉलो केलं तर राहणार नाही, पण तुम्ही टीचरला फॉलो केला नाही तर प्रॉब्लेम होतो. टीचरला फॉलो करायला पाहिजे, जे काय सांगेल ते आपण तेच मटेरियल वापरलं पाहिजे, तेच मॉड्यूल्स करायला पाहिजे, ते क्वेश्चन बरोबर करायला पाहिजे. ओके. आणि लायब्ररीमध्ये येऊन तुम्हाला लायब्ररी काय आहे ती बघा, लायब्ररीमध्ये काय काय अवेलेबिलिटी आहे, तुम्हाला पुस्तक कधी किती मिळणार आहे, टीचरकडे या, एखादं पुस्तक टीचरकडून घेऊन जावा. ओके, ते पण तुम्हाला टीचर मदत करू शकतो, बाबा मला ह्या वीकसाठी पाहिजे आहे, ते तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. त्याचे तुम्ही काहीतरी फोटो काढून ठेवा किंवा झेरॉक्स काढून घ्या. तुम्हाला इम्पॉर्टंट पार्टचे सगळ्या पुस्तकाची झेरॉक्स करू नका, कळलं. इम्पॉर्टंट पार्ट तेवढं तुम्हाला शिकवलं टीचरने, टीचर रिलेटेड जे आहे तेवढा पार्ट, आणि टीचरने सांगितलं फक्त तेवढंच अभ्यास करायचा, कारण पुस्तकामध्ये एक्स्ट्रा मटेरियल दिलेलं असते. ओके, सो यू डू अकॉर्डिंगली. फॉर एनी क्वेरी यू कॅन कॉल मी डायरेक्टली, नो प्रॉब्लेम. कधी पण तुम्ही मला कॉल केला तर मला काही त्रास होणार नाही. ओके, बी फ्री, डोंट हेजिटेट. हे तुम्हाला मी सांगेन. आणि लवकरात लवकर तुम्ही तुमचा अभ्यास करून फर्स्ट सेमिस्टर तुम्ही क्लिअर व्हा. इथून तुम्ही क्लिअर झाला की तुम्हाला पुढचं रान मोकळंच आहे सगळं करायला. ओके, सो इफ यू डोंट हॅव एनी क्वेश्चन क्वेरी देन you just give your attendance, okay, by putting present, and you can leave the meeting. Thank you.